magiging beneficent ng kanan. Anak ng puso sa ating ko'y buhay. Lupang hinigan, bulan ka ng magiging. Sa manlulupin, di mo masisiyo. Sa nagkakatula, sa simulat, sa langit ang mga. Ang latang tula at tawid sa paglayang rinaan. Ang isla ng walang amoy tagumpay na nalilig. Ang iguling katamang na kalan, ang may magtilig. Luwan ang araw, ay pagsita, ay naging sa imo. Ang ligaya na ay makati, ang mamatay ng dahil sa'yo. Mga bata, ang Panatang Makabayan. Panatang Makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi. Kinukop-kop ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan, tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapatan. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas. Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyong panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Salamat sa pagkakataong maipatuloy namin ang aming pag-aaral sa kabila ng mga pagbabagong dulot na kinakaharap naming pandemya. Gabayan ninyo kaming lahat na mag-aaral upang malinang ang aming isipan at maunawaan ng lubos ang anumang leksyon na itinuturo sa amin. Gabayan din naman ninyo ang aming mga guro na patuloy at walang sawang nagbibigay inspirasyon at gumagabay sa amin sa kabila ng kinakaharap naming pagsubok. Sa iyo ang kaluwalhatian at aming pagsamba, Panginoon naming Diyos, sa pangalan ng iyong anak na aming tagapagligtas. Amen. DepEd Region 3, ang ningning ng tagumpay mo'y di magmamaliw. DepEd Region 3, ang laurel ng kagalingan ay sunong mo. DepEd Region 3, ika'y maog at sandigan ng karunungan. Ika'y patnubay sa aming tatanglaw sa pag-ani ng tagumpay. Parangalan natin, ipagpunyi natin ang DepEd Region 3. DepEd Region 3, ang ningning ng tagumpay mo'y di magmamaliw. DepEd Region 3, ang laurel ng kagalingan ay sunong mo. DepEd Region 3, ika'y maog at sandigan ng karunungan. Ika'y patnubay sa aming tatanglaw sa pag-ani ng tagumpay. Parangalan natin, ipagpunyi natin ang DepEd Region 3.
isip namin ng magulang, paggalang at takot sa Diyos, kabutihan ng asal. Ako ang Pulilenyo, may sipag at tiyaga, makakaong totoo. Ako ang Pulilenyo, saan man ako naroroon, isip diwa ko'y nakatuon. Pulilenyo ako sa habang panahon. Hanggang ang paligid ng mahal naming bayan, sariwang simoy ng hangin, malalanghap na sinungal. Kumakaway ang uhay ng tanim sa palayan, magpasalamat tayo sa ating dakilang buong may kapal. Ako ang Pulilenyo, may sipag at tiyaga, makataong totoo. Ako ang Pulilenyo, saan man ako naroroon, isip diwa ko'y nakatuon. Pulilenyo ako sa habang panahon. Manuot tatay, nanay, ang bati ng mga bata, pagpalain kayo ng Diyos, ang sagot ng matatanda. Magandang umaga, tanghali, gabi, ito ay pasimula na masaya naming kumustahan sa bayan kong pinagpala. Ako ay Pulilenyo, may sipag at tiyaga, makataong totoo. Ako ang Pulilenyo, saan man ako naroroon, isip diwa ko'y nakatuon. Pulilenyo ako sa habang panahon. Saan man ako naroroon, isip diwa ko'y nakatuon. Pulilenyo ako sa habang panahon. Pulilenyo ako, Pulilenyo ako, Pulilenyo ako, Pulilenyo ako, Pulilenyo ako, Pulilenyo ako, sa habang panahon. Magandang araw po sa lahat. Ngayon po ay pag-usapan natin ang tungkol sa music ng grade 6, quarter 1, module 4, creating rhythmic patterns. Tara po, simulan na natin. After going through this module, you are expected to number 1, create rhythmic patterns in 2/4, 3/4, 4/4 time signatures. And number 2, create rhythmic patterns in 6/8 time signature. Ang kumpas po sa 2/4 ay ganito: down, up, down, up, down, up, down, up. 1, 2, 1, 2. Sa 3/4 naman po, down, right, up, down, right, up. 1, 2, 3, 1, 2, 3. At sa 4/4 naman po, down, in, right, up, down, center, right, up, down, center, right, up. At para naman po sa 6/8, pwede po siyang sa mabilis 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sa mga mabagal naman po, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, yun po. So, pag-usapan naman po natin yung what I know. So, dito po sa direction, read and understand each item carefully. Write the letter of the correct answer on a separate sheet of paper. And for number 1 question, it is important to consider a time signature in creating a rhythmic pattern. What time signature is appropriate for this rhythmic pattern? So A, 2/4, B,
3-4, C, 4-4, D, 6-8. Importante daw po ang time signature sa paggawa ng rhythmic pattern. Totoo po yan. Dahil yun po ang pagbabasihan natin ng pagsulat ng ating mga nota. Ano daw po ang time signature na kailangan dito sa rhythmic pattern na to? So dito po sa number 1, makikita po natin mayroong dalawang measures dyan. At ang unang measure ay binubuo ng dalawang 8 note, isang quarter note, isang quarter rest, at isa pang quarter note. At sa pangalawang measure naman po, mayroong whole rest. Alam naman po natin na ang whole rest, kalimitan ay ginagamitan ng 4-4. At sa unang measure naman po, mapapansin po natin, ang dalawang 8 note po ay isang beat. Ang isang quarter note po ay isang beat. Ang isang quarter rest po ay isang beat. At ang isa pa pong quarter note ay isang beat. So binubuo po yung first measure ng 4 na beats. So ang isasagot po natin dito ay letter C. Para naman po sa number 2, analyze the rhythmic pattern below. Identify the missing rest to complete the rhythmic pattern. So ang hahanapin po natin dito ay yung rest na kulang. So ito po ay may 2-4 na time signature. At ang unang measure po ay binubuo ng dalawang 8 note. Ang pangalawang measure naman po ay binubuo ng isang quarter note at isang quarter rest. At ang huling measure o pangatlong measure po o pangatlong hati o division ay binubuo ng isang half rest na may 2 counts. So dito po makikita po natin na kumpleto po yung beats ng second and third measure. Samantalang yung first measure po, naghahanap po siya ng equivalent sa isang beat. So ang sagot po ba dyan ay A, 8 rest, B, 16 rest, C, quarter rest, o D, whole rest. Since 1 beat po ang kailangan, ang isasagot po natin ay quarter rest, which is letter C. At sa number 3 naman po, the number of beats in a measure is based on the time signature. So kung ano daw po yung beats sa isang measure ay depende doon sa kung siya ba ay 2-4, 4-4, o 3-4, o 6-8, o tinatawag po natin na time signature. How do you count the beats? Paano mo daw bibilangin yung beats in the first measure? So paano ang bilang dyan of the rhythmic pattern below? So ang A, 1, 2, and 3, 4. B, 1, 2, and 3, 4, and letter C, 1, 2, 3, 4. At ang letter D ay 1, 2, and 3, and 4. So aawitin ko po sa pagbibilang yung rhythmic pattern po na to na may 4-4. So ibig sabihin po niyan sa isang measure may 4 na quarter notes ang equivalent na basic. So number 1, 1, 2, and 3, 4, and number 2, 1, 2, 3, 4. And then number 3, 1, 2, 3, 4. So kung akin po yung papangalanan ng nota na Fa at kukumpasan po natin, ganito po yan. 1, 2, 3, and Fa, 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 Fa. So yun po, yung tamang pagpantig-pantig nung rhythmic pattern na to. So hanapin po natin yung sagot. Ang palatandaan po natin diyan sa second beat may 2 end. 1, 2 end. Tapos 3, 4 end. So hanapin po natin. Yung ba ay A, B, C, or D? Subukan po natin yung sagot ko. 1, parang si B po yung sagot eh. 1, 2, and 3, 4, and. So, wag po kayong malito kay B o D. Ang mauna po kasi dapat dyan yung 4 bago po yung end, yung last bit eh. So, ang isasagot po natin dito, o ang isasagot ko po, ay letter B. At dumako naman po tayo sa number 4. Each note has an equivalent rhythmic syllable. So, bawat nota daw ay may kanya-kanyang rhythmic syllable gaya nung nasa A, B, C, and D na to na ta-a, ta-a-a, tiri, tiri, ta-a-a-a. So, nagbibilang po dyan eh. Yun ang ibig sabihin nun eh. Bawat pantig eh. Kaya syllable eh. So, what rhythmic syllable is equivalent for a whole note?
So whole note, 4 counts po yun. So mangyayari yan, ta. So humanap po tayo ng pantig dyan, pwedeng C. Kaya lang yung tiri-tiri kasi sa mabibilis po yun sa mga 16th note yan o sa 8th note mamaya po pag-usapan natin yan. So yung sasagot ko po dito ay letter D. Letter D po. Para naman po sa number 5, rhythmic patterns are created based on a specific time signature. So ang mga rhythmic patterns daw po ay ginawa base sa bawa, kung siya ba ay 3-4, 4-4, 2-4, 3-4 or kahit ano pang 4 yan. Which of the following rhythmic pattern is correct? So i-analyze po natin. Yung A, 3-4. So dapat yan 1, 2, 3. Down, right, up, down, right, up, down, right, up, down, right, up. So kung akin po yung papangalanan ng nota, ta, ta, or let's say fa, do, re, mi, fa. Fa, ay bali, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Fa, 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 fa. Kinulang ng isa. So mali po yun. So hindi siya correct. So hindi po natin siya pipiliin. Sa number letter B po, 2-4. So down, up, 1, 2, 1, 2. Fa, 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 fa. Doon pa lang po may mali kasi dapat po fa, fa, fa. So 3 counts. So hindi po siya 2-4, 3-4 siya dapat. So mali siya. Hindi siya yung hinahanap natin, which is correct daw po So number 3 po, letter C, 3-4. So down, right, up, 1, 2, 3. Let's use the note fa, 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 fa. Mukhang correct po siya. Pero tingnan po natin letter D, 4-4. So it means down, center, right, up. Down, center, side, up. Kasi kung gagamit tayo ng left hand sabay. Okay? Sa 4-4 po, let's say, puro fa na po gamit natin. Fa, 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 fa. Dito po kasi sa first measure na to, mali na to kasi 3 beats na po 4-4 Although tama po yung pangalawang measure ni letter D na 4-4. Fa, 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 fa. Fa, fa, fa. So, which of the following rhythmic patterns correct? Ang sagot ko po dyan ay letter C. Okay, para naman po sa number 6. Notes and rest are used in creating a rhythmic pattern. So, yun nga po. Notes and rest mo naman talaga ginagamit sa rhythmic pattern What note is needed? Anong nota daw po ang kailangan to complete the rhythmic pattern below? So ito po ay 4-4 kaya down, center, right, up, down, center, right, up. So pag ginamitan po natin ng ating fa, kasi mahilig po tayo sa nota, fa, 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 fa. Alright, kulang po siya. Yung unang measure po dito sa number 6, kumpleto po, tama. 4 beats po yan. Yung pangalawa po, blanco. So, yun po yung hahanapan natin ng nota. Dahil nota po yung pinamimilian sa ABCD Then, tama din po yung third measure niya na may 3 counts yung dotted half note at may isang quarter note. Tapos may double bar line. It signifies the end of the song or the end of the musical sheet. Musical score. Para nagbulat yun Okay, si letter A po, 16th note kulang po siya sa, dapat 4 beats po Si letter B po, 2 beats na yun, kulang yung dalawa. Si letter C, 4 beats, full note Si letter D, 1 beat. So, si C po ang sagot. Then, 7 na po tayo. Rhythmic pattern refers to the even or uneven, pantay o hindi pantay, na kombinasyon of duration of sounds. Pero meron po kasi mga syncopated wala sa timing, pero masarap pakinggan kasi nga medyo upbeat siya. Karaniwan ginagamit ito sa mga jazz, sa reggae, yan. Hindi siya naka-timing sa kumpas Minsan pagbagsak tsaka palang tutunog yung Pero tama din po yun Anyway, which shows even or pantay lang na rhythmic pattern or steady beats. Steady lang siya, 1, 2, yung talagang sa pop music, yung common music na ginagamit natin. Okay,
Hindi ko po yata naisama si D dito, pero tingnan pa rin po natin. 4-4, which of the following will be steady beats? So 4-4, fa, 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 fa. Steady po siya. Si number 4 naman po, fa, 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 fa. Mas steady siya kasi definitely tigi-tigi isang beat. Parang pumapalakpak ka lang ng rep. 1, 2, 3, 4, 1. Parang sumasayo lang. Yung number letter C naman po, fa, 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 fa. Alright. So, kung ang choices po dito ay ABC lang, hindi ko yata naisama yung dili sa na-scan. Ang sasagot ko po dito ay letter B. Letter B po siya. Letter B po siya. Siya yung steady lang eh. Isang beat bawat isang note. Okay po. So number 8, we use rhythmic syllables to interpret a rhythmic pattern. So paulit-ulit yung mga introduction niya, no? What is the correct rhythmic syllable for the rhythmic pattern below? So, anong rhythmic syllable? So, ito na po. Gamitan na natin yung instead na fa, fa, fa. Ito naman po yung karaniwang ginagamit din ng ibang music teacher o yung ibang theory na ginagamitan ng tara, tiri, tiri, tara, tara. Yan. Pero kayo mababasusan sa titi, ha? Umalis po tayo. Okay, 3, 4. Gagamitin ko pa rin po yung akin na salita. Fa, bali, 1, 2, 3, down, right, up, fa, 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 parang fa, 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 fa. Okay. So, kung gagamitin po natin yung letter A, ganito po yan. Ta, ta, ti, ti, ta, ti, ti. Masyadong napakarami. Hindi siya yung 3, 4. So, yung letter B naman po, tingnan natin kung tatakbo sa ganun. Ti, ta, ti, ta, ti. Alanganin po sa 3, 4. So, punta po tayo kay C. Ta, ta, ti, ti, ta. Maharami din eh. Paligay ko po si D na. Ta, ay, teka. Magkasunod po ito eh. May correction lang. Ang binasa ko lang kasi yung unang measure eh. Pero hanggang sa dalawang measure. Try natin sa A. Ta, ta, ti, ti, ta, ti, ti. Malamang si A. Si B naman. Ti, ta, ti, ta, ti. Puro quarter note. Si letter C naman. Ta. So, half note na kagad yung umpisa. Si letter D, ta, ti, ti. Ti, ti means dalawang 8 note eh. So, I changed my mind. Si A ang sasagutan ko since binasa ko yung dalawang measure. Kasi, isang quarter note, ta. Isang half note, ta. Ta, ta. Then, dalawang 8 note, ti, ti. Tapos, quarter note, ta. Tapos, dalawang 8 note, ti, ti. Okay, so I'll go for letter A. Letter A po yung number 8. Okay, sa number 9 naman po. Which statement is correct about creating rhythmic patterns? So, ano daw po yung tamang statement dito sa pagsusulat ng rhythmic pattern? So, rhythmic patterns always show a steady beat. Pwede. Rhythmic patterns are created without a time signature. Hindi pwede. Kasi yun ang basihan eh. So, mali. Tatanggalin ko na si B. Si letter C, rhythmic patterns refer to the uneven duration of sounds. Kasi even and uneven. So, tatanggalin na po natin si C. And then si letter D, rhythmic patterns are made up of combination of notes and rest based on a given time signature. So, pwede po si A, pwede si D eh. Kasi rhythmic patterns always show steady beat. Pero sometimes hindi steady beat eh. So, I will go for letter D. Letter D. Made up combination of notes eh. Combination and rest. Based on the 3, 4, 4, 4, 6, 8, or 2, 4. Yun nga po yung time signature. Okay po. So, letter D po tayo sa number 9. So, sa number 10 po. Study the rhythmic pattern below. Pag-aralan daw po natin yung 2, 4 na yun. How many beat is needed to complete
the second measure. So, ang focus po natin is the second measure. So, si first measure po sa 2-4, kaya 1, 2, ang mangyayari po yan, tiri-tiri, tiri-tirita, tiri-tirita. Ako naman po, pag tumutugtog, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1. Ganun po ang ginagawa ko. Pero ngayon po, dito sa second measure, blank, tapos isang 8 note, tsaka isang quarter note. So, okay na po tayo sa second beat, which is yung quarter note. Yung first beat po, kailangan niya ng 8 rest dyan, o kailangan niya ng 8 note. So, medyo mat po dito. 1 beat ba ang kailangan? Hindi na ho, kasi meron na siyang 8 note eh. Sa letter B, 1/2 of a beat. Pwedeng 1/2 of a beat kasi 1 beat dapat nang mabubuo sa unang measure na yun, sa unang beat, doon sa second measure. Possible si B, pero tingnan po si C, 2 beats hindi kasi dapat whole note, half note yun, or 2 quarter notes, or quarter rest, or combination, or 2 beats. Si letter D naman, 1/4 of a beat. Ang 1/4 po kasi ng a beat is 16th note. Dito sa 2/4, sa 2/4. So, I will go for letter B. Si letter B po ang sagot natin yan. So, punta na po tayo kay what's in. Given the indicated time signature, conduct the rhythmic patterns according to the value of each note or rest in each measure. So, i-conduct po natin, depende dun sa value. So, sa number 1 po, 2/4. So, half note, quarter note. Sa first measure, in the first measure, half note. Second measure, quarter note, dalawang 8 note, then on the third measure, dalawang quarter note. So, ta, 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 ta. That is for number 1, 2, 4. And then for number 2, 3, 4. On the first measure, half note, then quarter note. And then on the second measure, dotted quarter note, 8 note, and then a quarter note. And on the third measure, a half note, and then a quarter note. So it's 3, 4. Down, right, up. Down, right, up. Ta, 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 ta. Ay, ta. Alright. So, dun po sa number 2, sa 3, 4, madali po yung first measure. Kasi po, 2 counts yung half note, 1 count yung quarter note. So, ganito po yan. Ta, ta. Then, on the second measure, ganito po ang technique dyan. Kapag nakakita po kayo ng dotted na quarter note, 2 counts po siya pagdating sa kumpas. Pero in written, tsaka on answering questions, hindi po siya 2 counts. Lumilito lang po pag pinerform na siya, tinugtog o inawit or kinumpasan. Kaya mangyari po niyan, yung ganito pa mabilang yan. Ta, ta, ta. So hahabol po si tata. Ito po yung 8 note do sa supposed to be second beat. Supposed to be second beat. Kaya ganito po tunog niyan. Ta, naging 2 counts as tata. And then, third measure, ta, then rest. Wala pong salita. Ulitin ko po. Mabagal lang. Number 2, 3, 4. Down, right, up, down, right, up. Ta, 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 ta. Okay po. So, ganun po yung pagkumpas doon. Then, number 3 po, 4, 4. So, down, center, side, up, down, center, side, up. So, mangyayari po niyan, ta, 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 ta. Okay, gamitin naman po natin yung may binibilang. So, try po natin yung may counting. So, balik po tayo dun sa number 1. 2, 4. 1, 2, 1, 2, and 1, 2. Again, 1, 2, 1, 2, and 1, 2. And then, pagdating naman po sa number 2, 3, 4. Down, right, up. 1, 2, 3, 1, and 2, 3. 1, 2, rest. Okay po. Then number 3 po, 4, 4. 1, 2, 1, 2, and 3, 4, and 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Okay po. Ito naman po sa table na to, in learning rhythmic rhythm, each note has an equivalent rhythmic syllable, which helps in understanding rhythmic pattern in an easier and interesting way. So in learning rhythm,
bawat nota daw ay may equivalent na syllable, yung ta, 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 yung mga ganyan. Which is, nakakatulong daw po para mas maunawaan natin. Tsaka para medyo interesting siya. So that it makes sense, you know. Joke na po. Then, let's look at the notes. The whole note, symbol, ayun na po, bilog, oblong. And then the rhythmic syllable po ay 4 counts po yun. Kaya, ta, wa, do, re, 4. Parang ganun po. Then, sa dotted half note naman, medyo may typographical po dito. Ang dotted half note po kasi ay, parang naging 3 count siya. Hindi siya parang 3 count siya talaga. Kaya, mali lang po yun sa dito. Ang tingnan po natin is yung dotted half note, which is half note na may dot, and then tama po yung rhythmic syllable niya. Hindi ko lang po na-edit eh. Pero ang half note po niya, dotted half note, 1, 2, 3. Ta, ta. And then sa half note po, nagkabalik lang sila. Half note, yung whole note na may buntot, that is 2 counts. So, ta, ta. Okay po. Sa quarter note, ta. Ito medyo nakakalito po dito. Pagdating po sa 8 note, ang tawag po sa kanya T. Kaya T, D, T, 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 D, D, T, T. Okay. Then para po sa 16 note, sa halip na T, 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 tiri, 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 tiri. Sa bawat beat, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pagka naman po 2, 4, 1, 2, 3, 4 up, 1, 2, 3, 4 down, 1, 2, 3, 4 up, 1, 2, 3, 4 down, 1, 2, 3, 4 up. Sa 3, 4 naman po, 1, 2, 3, 4 down, 1, 2, 3, 4 right, 1, 2, 3, 4 up. So, yun po ang yun po ibig sabihin nito. Observe how the following rhythmic patterns are made. So, dito po sa 2-4, mapapansin nyo, isang 8 note, isang 8 rest, 1 beat po yun. And then isang quarter note, second beat, kaya 1, 2. On the second measure po naman po ng 2-4, isang quarter note, dalawang 8 note, kaya 1, 2, N. And then half rest, which has 2 counts, dun sa pinaka last measure niya. Doon naman po sa 3-4, dotted half note, it means 3 counts, o 3 beats, 1, 2, 3. Taranta. And then on the second measure naman po, dotted quarter note, na kapag kinumpas po natin, magiging 2 counts siya sa kumpas. Pero in written, tsaka in actual na kanyang value, magiging po siya 1 and 1/2 na beat eh. Kaya, tata. Parang yan. Tata. Humabol po si tata. Or, gamitin natin yung mga, kasi mas sanay sa ta eh. sa fa or sa ta. Let's try using the, yung tinuro dito. Which is, tita, then rest. Okay po. Then 4-4. So 1, 2, 3, 4, down, center, side, up, down, center, side, up. On the first measure, let's try using the ta and ti. Ta, ti, ti, ta, ti, ti. First measure. Second measure, ta. Okay, on the last measure, ta. Alright po. In letter A, clap the rhythmic pattern showing steady beats. So, instead na clap, kumpas na lang po para makikita nyo rin. O kaya, yan. Okay, sa 2-4, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Steady beats yan. Then 3-4, 1, 2, 3. 1, 2, 3. And then for na 4-4 naman po, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, yun na lang po yun. Then for the second number, tap the uneven rhythmic pattern while counting the number pattern. So, paano kaya yun? So, try natin. So, 2-4. Down, up, ta, ti, ti, ta. Okay, ulit po natin. 2-4. Ta, ti, ti, ta. Rest. Then sa 3-4 naman po, down, right, up, up. So, umpisa po niya is rest. So, wala pong sasabihin. Ta, ti, ti, ta, ti, ti. Ulit. Ta, ti, ti, ta, ti, ti, ta. So, uneven po siya, no? Parang wala sa beat. O wala talaga siya sa beat. Syncopated. Pero tama po yan. Then, sa number 4 po, ti, ti, ta, ta. Okay po.
In learning rhythm, each note has an equivalent rhythmic syllable which helps in understanding rhythmic pattern in an easier and interesting way. Natin daw po yung rhythmic syllables in the rhythmic pattern. So, 2-4, 1-2, down, up, ta, ti, ti, ta. Okay po, madali. Sa 3-4 po, down, right, up, down, right, up. O dito po may bago. Ta, ti, ta, ta, ti, ta. Ta, ta, ti, ta. Parang, ta, ti, ta. Parang ganun po. Ta, ti, ta, ta. Okay, 3-4 po yun. Sa 4-4 naman po, down, center, right, up, down, center, right, up, ta. Ay, may mali po dito. Naging 3-4 lang po ito eh. Ta, ta, ta. Siguro po, i-dotted po natin yung dotted half note. Ta, 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 ta. Okay po. What I can do. So, direction. Create 2 measures of rhythmic pattern in 2-4, 3-4, 4-4 time. Signatures, time signatures. Using different notes and rests. Use even rhythmic patterns for the first measure and uneven rhythmic pattern for the second measure. So, ngayon po, medyo magsusulat po tayo. So, for number 1 po, number 1, this is what I can do. So, number 1 po is 2-4. So, first measure, second measure, and then double bar line. So, ang kailangan daw po, ang even rhythmic pattern for the first measure. So, even. So, 2-4, maglagay lang po tayo isang quarter note, tsaka isang quarter rest. So, 1-2. And then, para naman po sa second beat, even. Let's say, even pala. So, dalawang quarter note. So, dito naman po, uneven, quarter rest, tsaka isang, or combination ng dalawang 8 note. 2N. Okay, ganun po yun. So, yan po yung para sa number 1. Para naman po sa number 2, which is 3-4, second measure. So, steady beat daw po. So, tatlong quarter notes. Then, dito naman po, lagyan natin ng isang 8 rest. 8 rest. And then, an 8 note. And then, isang quarter note. So, 1 and 2. Oh, sorry. Let's add another quarter note na lang dito. Kaya 1 and 2, 3. Okay, ganoon na lang po. Then tsaka pa lang yung ating end line dito. Ayan. Yun na yun. Alam yun na yun. Then number 3. For number 3, which is 4-4. 4-4. First measure, 4 na quarter note. 1, 2, 3, and then 4. And then an even. So, let's try to have 1 quarter note, 1 quarter rest, isang 8 rest, isang 8 note. So, 1, 2, 3, and then let's have another quarter rest. So, 1, 2, 3, and 4. So, ganun po yun. Medyo magulo lang. So, let's go to number 4, which is 6-8. So, wala pa po sa discussion. So, ang 6-8 means 6-8 note. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And pwede naman pong combination yan, 6-8, tatlong quarter notes. Basta 6-8 po siya, hindi po siya 3-4. Kaya ito, 1, 2, 3, 4, and then 5, 6. So, ito po yung end niya. So, ito po siya. Paki-screenshot nyo na lang po. Ako na po tayo sa assessment.
So direction, read and understand each item carefully. Write the letter of the correct answer on a separate sheet of paper. So number 1, rhythmic patterns refer to the even or yung puro quarter note, quarter rest, ganun. Ay, puro quarter note or puro 8 note. Or an even which is combination na may 8 note, 8 rest, quarter rest, mga ganun. Combination of the duration of sounds. Which alin ang nagpapakita ng even rhythmic patterns or steady beats or yung usually ang steady beats halos walang rest eh. Pero let's see. In letter A, 4/4, down, center, right, up, down, center, right, up. So let's play it. Ta, titi, ta, titi, ta, ta, ta. Alright, mukhang steady siya. Then for letter B, so let's try it. 4/4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mas steady yata ito. 1, 2, 3. Ta, 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 ta. So, yun ang piliin natin kasi yun yung even. Even means pantay-pantay. Pinakamadaling tugtugin. Ta, 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 ta. So, let's go. The answer is letter B. Para naman po sa number 2, we use rhythmic syllables to interpret a rhythmic pattern. So, rhythmic syllables, yun na nga po yung ta, tiri, ta, mga ganon. Ako naman po, fa, 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 fa. Pero mas i-adapt po natin to. What is the correct rhythmic syllables for the rhythmic pattern below? So, let's sing it. So, it is 3/4. So, 1, 2, 3. Down, right, up. Down, right, up. So, ta, ta, titi, ta, titi. Uli natin. Ta, 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 ta. Mukhang A yata. Titi, ta, titi. Si B naman po, T. So, T is used for 8 note So, hindi po siya B. Si ta, si letter C naman po, ta, half note po yun, ta. Yung first beat po is quarter note Then si D naman po, ta, tama. Kaya lang, ang TT is used for dalawang 8 note Hindi po siya for 2 counts ng isang half note. So, the answer will be A. A po ang sagot dyan. Then for number 3 po, it is important to consider a time signature. Okay, consider natin siya. In creating rhythmic pattern, talagang kailangan nyo. What time signature is appropriate for this rhythmic pattern? So, let's try this. Titi, ta, ta. Tapos, ulitin po natin. Titi, ta, res, ta. Ito man. Res, res. So, pag binilang po natin, 4. 4/4 po yan. So, our answer will be letter C po. Let's analyze the rhythmic pattern below. Identify the missing rest. Ang hinahanap po to complete the rhythmic pattern. So, dito po 2/4. 1, 2, 1, 2. So, blank, titi, tapos ta, rest, and then half rest, 2 counts, 1, 2. So, kailangan po niya ng isang beat. Ang isang beat po dito ay hindi si A, 8 note po yan. Hindi rin po si B, 16th note po yan. Si C po, 1 beat yan. Kaya si C po ang sagot. Kasi meron na pong 1 beat dun, second beat dun sa 2, sa first measure. And then si D naman po, whole rest yan. Dapat wala pong nakalagay doon. So, our answer will be letter C. Right, number 5 po, which statement is correct about creating a rhythmic pattern? So, naging tanong na po ito kanina sa what you know, parang pinag-rumble na lang. Ang sagot po natin dyan ay letter D. And then for number 6 po, study the rhythmic pattern below. How many beats is needed to complete the second measure? So, the second measure, i-beat po natin. 1, 2, 1, 2. Ito naman po, 16th note. So, tiri-tiri-ta. Tiri-tiri-ta. Yung first beat, first measure, tiri-tiri-ta, first measure. Second measure, meron po siyang second beat na rest. Kailangan po niya ng 8 notes. So, ang 8 note po ay half ng isang quarter note, ng isang beat. So, half of a beat. So, our answer will be letter B. B po yung B. Makatisod ko. Rhythmic pattern, number 7. Rhythmic patterns are created based on a specific time signature. Which of the following rhythmic pattern is correct? So, A, 3/4. Ta, ta, tiri, ti, ti, ta. Naging 2.
Sa first measure, 3-4 siya eh. Sa second measure, naging 2-4 po. So, hindi po si A. Si letter B naman po, 2-4. 1, 2. T, naging 3 bits po siya. Hindi po siya 2-4. So, hindi po siya si letter B. Then, letter C naman po, 3-4. Ta. So, paligay ko po si C ang sagot. So, letter D naman po, 1, 2, 3, 4. Ta, naging 3-4 naman po yung first measure. So, ang pinaka-correct po dito is letter C. Then, number 8. Notes and rests are used in creating a rhythmic pattern. Siyempre, what note is needed to complete the rhythmic pattern below? So, 1, 2, 3, 4. Ta, ti. So, 4-4. Ang may 4 counts po dito, hindi si A, hindi B, hindi si D, si letter C po, which is a whole note. Okay, for number 9 naman po, the number of beats in a measure is based on the time signature. Yun nga po yun, kung 2, 4, 3, 4. How do you count the beats in the first measure of the rhythmic pattern below? So, in the first measure, ta, ti. So, tama po, 4-4. Pero hinahanap po dito yung tamang pantig, o tamang salita doon. So, si letter A po, 1, 2, and 3, 4. So, lumilito po, kung letter A po yan, quarter note, dalawang 8 note, quarter note. Ay, tama po. Isang quarter, letter A po tayo. Quarter note, 1. 2 and dalawang 8 note. 3, quarter note, and then 4. So, hindi po siya. Kasi, dalawang 8 note po yung nando sa last beat o fourth beat ng first measure. Kasi first measure po yung tinatanong eh. So, si letter B naman po, 1, 2, and 3, 4, and. Aba, mukhang si letter B. Pero, malaki chance na si letter B. I-analyze pa rin po natin. Si letter C naman po, 1, 2, 3, 4. Steady beats na tigit-tigis ang quarter note. Hindi po tigit-tigis ang quarter note yun. Then letter D, 1, 2, and 3, and 4. May mali po, nauna yung end. Dapat po sa huling beat yun kasi yun po ang tama, which is letter B po. Then number 10, each note has an equivalent rhythmic syllable. May mga introduction pa siya lagi. What rhythmic syllable is equivalent for a whole note? So, 4 counts. Letter A, ta. 2 counts lang po yun. Letter B, ta. 3 counts lang po yun. Hindi po siya 4. Then letter C, tiri. Although 4 po siya, kaya lang tiri, ginagamit po yan sa 16th note. Then ta, letter D. So the answer is letter D po. Alright po, sa additional activities po natin. Direction, fill out the missing notes to complete the rhythmic patterns in 2-4, 3-4, and 4-4 time signature. So medyo magsusulat po tayo dyan. Alright po, addition. Activities. So, para sa 2-4, number 1, 2-4. 8 note, dalawa pong 8 note, blank, and then isang 8 note, blank, isang quarter note, then double bar line. So, dito po, 1, 2, 1, 2. So, ito po ay 1, okay, let's say tiri, ta. So, kailangan po natin ng ta, isang quarter note. Dito man po, T, kailangan po ng re. Let's say 8 note, 8 rest, tiri, tahimik po siya. T, tapos isang beat. Kaya, ito naman po, ta. Kaya lang dito po, silent. Kaya ang gagawin na lang po natin, 1 and 2. Yan. Ito naman po, 1 and 2. Okay po. So, yun po yun sa number 1. Sa number 2 naman po, 3, 4. So, first measure, blank. So, ito yung first count. Lagyan po natin ng bilang. Ito po yung second count, which is 2 and. Yan.
And then the third beat is 3. Yan, kaya kailangan po dito ng isa. It's either a quarter rest or a quarter note or its equivalent. So, okay po. Then, diretso pa ho tayo. So, ito yung end. Ito yung 1. And then, ito naman po yung 2. Yung second beat. Ayan. So, it's either another 8 note. Ganun po. 1 and 2. Oh! May mali po ako. 1 and let's make it 3. And then, meron po dito ang quarter notes. Yeah, ito yung 1 and 2, 3. Yan, ganyan po. Sorry. So, marami po pong paraan dyan. Sample lang po yan. Then, number 3, 4, 4. So, sa 4, 4 po, kopyahin muna natin. Bago tayo magpaliwanag, baka magkamali ako. Then, blank. Then, okay. So, dito po, ay 1 and 2, then 3, 4 na lang po ito. 1 and 2, 3, 4. Dito naman po, fourth count po ito. Ito yung 1, 2, 3. So, dotted half note. Yan, dotted half note po siya. And then for number 4 po, which is 3, 4. Number 4 is 3, 4. 8 rest, 8 note, and then blank. And then quarter note, dalawang 8 note, then blank, then the ending of the song. So, ang beat po natin dyan, 1, 2, 3. So, this will become 1 and yung 2 and 3, pwede po siyang dotted half rest, pwede. Dahil 2 counts siya. No. Half rest lang pala. Sorry. Dahil 2 counts yung half rest. Ito, 1 and 1 beat yan. Tapos 2, 3. And then ito, 1, 2, and it's either a quarter note. Para madali na lang. Quarter note na lang po. Then for number 5 po is 4, 4. 4, 4, quarter rest, quarter note, half note, and then quarter note, and then half note, and then blank, then double bar line. So, lagyan po natin ng beat. 1, 2, and this will become 3, 4, and then this will become 1, 2, 3. At ang fourth beat, pwede pong half, pwede pong quarter note or quarter rest. So, yan po yung ating sagot. So, marami pa pong paraan dyan na pwede nyo maisip. Okay po. Right, next po is creating lesson 2, creating rhythmic patterns in 6/8 time signature. Ito po yung 1 2 3 4 5 6 o kaya 1 2 3 4 5 6 o kaya 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 or 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Okay, patterns in music follow a specific rhythm. To understand this further, you need to learn the different kinds of notes and rests and their time values. In the last lesson, you have learned how to create a rhythmic pattern in the basic time signature. This lesson focuses on creating rhythmic pattern in time signatures. Always remember that in creating rhythmic patterns, it is important to count the time values and note of rows and ness according to the time signature. Basta ganun po yun. Yun na lang yun. Okay po. So, what's in? So, nasa lesson 2 na po tayo. Under na po tayo ng 6/8 or 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Or 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, draw the missing rest on the space to complete the rhythmic patterns below. Write your answer on a separate sheet of paper. So, magsasagot naman po tayo sa papel. Okay, sagutan po natin yung what's in. What's in? So, draw the missing rest or on the space to complete the rhythmic pattern below. Write your answer on a separate sheet of paper. So, number 1 po. So, wala pong nakalagay na time signature. Aalamin po natin. So, isang quarter note, isang quarter note, isang quarter note, tsaka dalawang 8 note. So, dito po makikita natin 1, 2, 3, 4 end. So, lumilito po yan. 4 na quarter note bawat measure. And then,
Sa second measure po, dotted half note, and then double bar line. So this will become 1, 2, 3, and then the fourth beat can be isang quarter note ulit or isang quarter rest. 1, 2, 3, 4. Okay, para po sa number 2, wala pong nakalagay na meter or time signature. So quarter note, 8 note, and then blank, and then dalawang 8 note, another dalawang 8 note, tsaka isang half note. So ito po 1, 2, ito mo 1 end, 2 end, ito naman po 1, tapos ito 2, ito ay end. So it's either let's say 8 note na lang din para hindi nalilito. So ito po kamukha lang nito, pinaghiwalay lang po. Then for number 3, wala pong nakalagay na time signature. So quarter note, 8 note, then blank, and then dalawang 8 note, isang half note, tsaka dalawang line, sa isang thin line tsaka thick line. So pag nilagay po natin ng beat to, 1 and 2, 3. So lumilito po, may 3 beats tayo, 1 and 2, 3. So this will become 3, 4. So by the way, this is 2, 4. Balikan natin number 2. So kung ito ay first beat, ito ay second beat, kailangan niya ng end. So it can be an 8 note, kaya 2 end, tapos a quarter note, which is number 3. 1, 2, and 3. Okay po. So the last number is number 4. So for number 4, wala pong time signature, dotted quarter note, and then an 8 note. So lumilitaw 1, lumilitaw 2 end to for the record, 1, 2 end, tapos 3, and then 4. So maliwanag, 4, 4, and then quarter note, then may isang line. So it's either na 3 quarter notes ang gamitin natin para 1, 2, 3, 4 para po mas madaling maintindihan. Okay po. Okay, what's new? So rhythmic patterns, every time signature has a basic rhythmic pattern. The rhythmic pattern is a group of notes divided into measures called bar lines. So may bar line po yan, may hati-hati. In 6/8 time signature, there are 6 beats in a measure. So 8 note po ang bawat isang beat. It has continuing pattern of 1, 2, 3, 4, 5, 6. Letter B, rhythmic pattern. Study the rhythmic pattern below. So nasa 6/8 na po tayo. It means 6 na 8 note bawat measure, bawat grupo. So let's ikumpas po natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, and then 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dito po sa first measure, madali pong pantigin, 6 na 8 note po yan. Yung unang dalawa pinagdugtong, yung 3 and 4 pinagdugtong lang po yan, yung 5 and 6 pinagdugtong, para mas maganda pong tingnan, tsaka mas madali pong i-divide, madaling mabasa nung tutugtog o nung aawit. Then sa number 2 naman po, nakabuo po sa isang quarter note yung dalawang 8 note. Ganun din po yung sa third and fourth beat. And then ganun din po sa 5th and 6th beat na ginawa na lang po itong rest. So wala po itong tunog. Easy, what's more? Rhythmic patterns are usually interpreted through clapping, chanting, tapping, stamping, and playing rhythmic instruments, or yung mga let's say drums, percussions. So these activities help you understand your lesson in rhythmic patterns in a more interesting way. So in activity 1, clap the rhythmic patterns while chanting or counting patterns. So in first group is 6/8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, or 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then for the second group, 6/8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 counts lang po. Lesson 2, 6/8 assessment.
Direction. Read and understand each item carefully. Write the letter of the correct answer on a separate sheet of paper. So let's analyze. Number 1, counting patterns are based on the values of the notes and rest. Which rhythmic pattern has a 1, 2, 3, 4, 5, 6 counting patterns? For letter A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pwede. Letter B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pwede rin. Pwede rin. And then letter C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and then 1, 2, 3, 4, 5, 6. Halos pwede sila. Pero, which rhythmic pattern has a 1, 2, 3, 4, 5, 6 counting pattern? Ito yung mas madaling intindihin, letter A po. Letter A siya. And for number 2, how are the notes and rest grouped in every measure? Paano daw po ito ginugrupo yung mga notes sa bawat measure? Notes and rest are grouped according to the A, key signature, B, time signature, C, values of notes, D, duration of its notes. Puro pare-pares to ah. Paano ginugrupo ang notes and rest in every measure? The notes and rest are grouped according to the key signature, pwede rin, pinagbabasihan kasi yun. Pero time signature, key signature, no. Key signature, ito yung A major, C major, mga major and minor scale. So, hindi pwede yun. So, B, C, D na lang po tayo. Time signature, pwede kasi yun ang basihan kung 3-4 o 4-4 eh. Or they are grouped according to values of notes or duration of notes. Kasi values of notes saka duration of notes, parang iisa lang siya eh. Pero mas ginagamit po yung value ng notes eh. Kung siya ba ay ilang count, ilang beats. So, si B, C, and D mukhang pare-parehas eh. Pero, since notes and rest po ang pinagbabasihan dito, I will go for the values of notes. Kung siya ba ay half note, quarter note, 8 note, 16th note, or half rest, whole rest, mga ganun po. So, my answer is for number 2 is letter C. And then for number 3, 4, notes and rest are used in creating rhythm patterns. Siyempre, what kind of rest is needed to complete the measure of the rhythmic pattern below? So, ito po, 6-8. The first measure is 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then the second measure is 1, 2. So, kailangan po niya ng 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. So, 4 beats. So, which has a 4 beats? Which is letter A, whole, hulog, whole rest. Whole rest, letter A pala, letter A. So, the answer is letter A. Number 4, time signatures. Time signature guides us in counting the beats of the notes in a measure. So, how many beats are needed to complete the rhythmic pattern below? So, 6, 8, 1, 2, 3, 4. So, it needs 3 beats kasi 3 plus 3 equals 6. So, letter B. Then, for number 5, the number of beats in a measure depends on the time signature. May mga ganun palagi. How do you count the beats in the second measure? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. It's almost the same eh. Kasi 6 counts eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Or maybe, hinati-hati siya eh. I'll go for letter C. And for number 6 po, rhythmic patterns. Okay. Rhythmic patterns are created based on a specific time signal. Which of the following rhythmic pattern is correct? So, dito sa letter A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Correct din naman. Letter B, 1, 2, 3, 4. This is wrong. Kasi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Naging 8 counts eh. So, si B is not correct. Hindi siya yung sagot. Letter C, 1, 2, 3, 4. The same eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na naman siya eh. Hindi siya yung sagot. Umabot siya ng 8. Letter D, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, the answer is letter A. Then for number 7 po, what note is needed to complete the rhythmic pattern below? So 6, 8. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So another 8 value. It's either 8 note or 8 rest. So maybe it's letter C. Oh, it's letter C po. Letter C. For number 8 po, we use counting patterns to interpret a rhythmic pattern. May papahaba lagi ng tanong.
What is the correct counting pattern for the rhythmic pattern below? What is the correct counting patterns for the rhythmic pattern below? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. So letter A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So doon pa lang sa umpisa may 1, 2 na, mabilis yun eh. So letter B, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maybe it's letter B or letter C, 1, 2, 3, 4. Pantay-pantay na 8 notes yun. And then letter C, 1, 2, 3, 4, 5, 6. I will go for letter B. For number 9 po, study the rhythmic pattern in 6/8 time signature. Okay, 6/8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Kulang na lang ng 5 beats. How many beats are needed to complete the third measure? 5 beats. So, sinabi ko na yung sagot, letter C. For number 10, in creating a rhythmic pattern, it is important to count the values of the notes and rests in every measure according to the time signature. Okay, may pampahaba ng sagot ng tanong. Which rhythmic pattern has an incorrect number of beats? So, alin dito ang mali? So, let's try letter A. 6/8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mukhang tama siya. So, hindi siya yung pinipiling incorrect. Letter B. 6/8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Ba, mukhang si letter B. Pero si letter C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tama si C. So, si B ang may mali eh. Kasi naging 3 beats lang yung last measure niya eh. And then letter D, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then 1, dotted, naging 6/8 po ang dotted half note. Kasi there are 3 quarter notes and halos 6 notes po yun. So, letter B po, kasi last measure niya, 3 counts lang eh. Tatlong 8 note lang yung equivalent. So, I'll go for letter B. Okay, for our additional activities, direction, fill out the missing note to complete the rhythmic patterns in 6/8 time signature. So, magsusulat po tayo dito. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana po ay marami kayong natutuhan or meron kayong konting natutuhan or kung wala man, pwede nyo na pong ulitin yung video na ito. And don't forget to subscribe, like, and share. Salamat po.